celebration of the historic first, A Leap into the Future. I'm Farhina Afroz Tanha, Senior Executive from the Marketing Division of the ACME Laboratories Limited, will be the host of today's magnificent event. We, ACME, the leading company for manufacturing world-class and top-quality pharmaceutical products in Bangladesh. Our heritage and principles are the foundation of our mission to ensure health, vigor, and happiness. আজ আমরা সবাই একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষ উদযাপন করতে একত্রিত হয়েছি, যা হলো a significant milestone in the fight against diabetes. এই যুগান্তকারী ট্রায়ালে গত 2 বছরের অক্লান্ত গবেষণা এবং উৎসর্গের চূড়ান্ত পরিণতি। এটি সহানুভূতিশীল চিকিৎসক এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি প্রতিনিধিত্ব প্রতিফলন করছে। তাই এই যুগান্তকারী ট্রায়ালের সাথে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তিকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আমাদের এই ডিসেমিনেশন ইভেন্টটি শুরু করতে যাচ্ছি। আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই উদ্বোধনী বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনারেবল সিনিয়র জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন স্যারকে সবার উদ্দেশ্যে কিছু বলার জন্য। স্যারের জন্য আমরা একটা জোরে হাততালি দেই। Assalamu alaikum and very good afternoon to all. It is a great pleasure for me to attend the opening ceremony of this trial named Amader Deshe Amader Trial and sponsored and powered by ACME. So before getting started, we would like to express our sincere appreciation to our esteemed guest here, everyone, from our chairperson today, Professor Abdul Jalil Ansari sir, our key guest today, our national professor Ekajat Khan sir, our Principal Investigator Mirza Sharifuzzaman sir, all the esteemed special guests, our esteemed panel of experts, Faria Afsana ma'am, Firioz Amin sir, and all other panel of experts. We are very much grateful to all of you for this mission and trial completion. And we all know that today we stand at the edge of an era of pharmaceuticals, which is especially marked by innovation, collaboration, and especially for better patient outcome. So we are happy that ACME was a part of this to emphasize this better patient outcome, to introduce this new molecule in our country named Emlino, and the trial is Emlino Exemplify Trial. And most importantly, we all would like to thank, special thanks to all our esteemed investigators across the country. And this trial would not be possible without the tremendous support and guidance and expertise from this our national level, all the investigators and practicing doctors. So your dedication towards the patient betterment and good outcome of the patient always inspired us, and your dedication also inspired us, and we are eternally grateful to all of you to make this happen in our country, in our land. So let's move to the main event, and from ACME, we are very much acknowledged about this event, and we are very much hopeful that we all together will defeat diabetes in a better way in our country. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir, for all the inspirational words. Now we'll officially commence the dissemination session. I'm handing over the Emlino Exemplify Real-World Evidence Unveiling session to our esteemed moderator, Dr. Mohammad Afzal Hossain, Assistant Professor, Department of Endocrinology, US Bangla Medical College and Hospital. Dear audience, Assalamu alaikum. I am Dr. Mohammad Afzal Hossain, endocrinologist of US Bangla Medical College Hospital. Welcome you all in this program of the Historic First. Your active participation will make the program successful. This is our great honor that Professor Dr. A.K. Azad Khan sir, National Professor and Director, Bangladesh Diabetic Association, is present here as chief guest of the program. We are grateful to Professor Dr. Abdul Jalil Ansari sir, Principal and Head, Department of Medicine, MS Shomarita Medical College. He will be the chairperson of this program. Our panel of experts includes Professor Firioz Amin sir, Professor and Head, Department of Endocrinology, BARDEM, Dr. Shahzada Selim sir, Associate Professor, Department of Endocrinology, Bangabandhu Sheikh Mujib Medical University, Dr. Faria Afsana madam, Associate Professor, Department of Endocrinology, BARDEM, and
Dr. M. Saifuddin sir, Associate Professor, Department of Endocrinology, Dhaka Medical College. Our keynote speaker is Dr. Mirza Sharifuzzaman sir. He is working as Associate Professor in the Department of Endocrinology in Dhaka Medical College. He will talk about the exploring the real world study observation of empagliflozin and linagliptin fixed dose combination for the first time in Bangladesh. So I am requesting Dr. Mirza Sharifuzzaman sir to come to dais and present his topic. Thank you. ধন্যবাদ আফজাল for your kind introduction. Dear audience, over the past few months, we did our work to do a real world experience among our patient to see whether the drug is effective in our, what is the outcome in our patient. And আমাদের ড্রাগ যখন মার্কেটে আসে বেশি সবগুলোই আমাদের ট্রায়াল শেষ করেই মার্কেটে আসে, বাট আমাদের যে র্যান্ডমাইজ ট্রায়াল যেগুলো সবগুলোই তো একটা স্ট্যান্ডার্ড সিচুয়েশানে করা হয়, বাট আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে কি আমরা সেটা দেখার জন্য একটা স্টাডি করেছিলাম, এক্সপ্লোরিং দ্য রিয়েল ওয়ার্ল্ড এফেক্টিভনেস of empagliflozin and linagliptin fixed dose combination in type 2 diabetes mellitus in Bangladesh, a prospective multi-center open label observation study, and I was the first author, chief investigator, and my co-investigators are nearly 40 investigators across the Bangladesh participated in this study, and this is supported by ACME Laboratories Limited. The objective of our study was to assess the efficacy and safety of empagliflozin plus linagliptin fixed dose combination in subjects with type 2 diabetes in Bangladesh. Our primary outcome was to assess the efficacy in terms of reduction in HbA1c, to determine the effect on weight, to determine the frequency of hypoglycemia and urogenital infection. The secondary outcome measures was to see the effect on blood pressure, effect on lipid profile, effect on eGFR and microalbuminuria, and overall severe and nocturnal hypoglycemia frequency. It was a 12-week randomized open-label multi-center observational study. It was conducted at different hospitals in Bangladesh and private chambers. 3 months was enrollment period, followed by a follow-up period of 3 months. This patient of type 2 diabetes with uncontrolled diabetes, HbA1c more than 7.5, who were prescribed by their treating physician according to local guideline, were enrolled. Actually, we did not intervene. Those patients who received this drug were enrolled into this trial. It was a purposive sampling, and we included all patients with type 2 diabetes mellitus having A1C more than 7.5 and ages between 18 to 65 with a eGFR of more than 25. And we excluded the patient having any evidence of severe hypoglycemia within the last 3 months, or any history of acute decompensation like ketoacidosis within the past 3 months, having recurrent UTI, having coronary syndrome within last 1 month, and severe renal impairment and hepatic impairment, and who are pregnant and lactating. This group are excluded from this study. And we meeting the inclusion and exclusion criteria, the patient who received the drug, who was given the drug by the treating physician, was enrolled. And total 1,200 patients was approached, among them who was meeting inclusion and exclusion criteria. 952 were included initially, but 130 were excluded from analysis due to variation in dosing or and finally the 822 patients were enrolled in final analysis, and data was analyzed by SPSS 27, and it was conducted after getting ethical clearance from Ethical Review Committee of Dhaka Medical College. The baseline characteristics of the patient, the mean age was 52, and among them 53% are male, and mostly resides in urban area. Most are educated, and most of the female were housewives, so occupation was mostly housewife, and
duration of diabetes, mean duration was 7 years. And BMI of our study population overall was 26.8. We analyzed into subgroup that those patients who received only Emlino as anti-diabetic and those group received other drug along with Emlino in the trial as an anti-diabetic agent. So BMI, our 58% patient had hypertension, 5.6% has COPD, 6.69% has asthma, 6% had stroke at enrollment, and 11.8% had coronary artery disease. 35% has dyslipidemia, 15% had retinopathy, 28% have neuropathy, 10% has nephropathy, 7% have dermopathy, and 2.9% have diabetic foot at enrollment. These are the associated comorbidity and complication during diagnosis. So some patient received some other anti-diabetic medication other than Emlino, including 38% received insulin, 51% received metformin, 17% received gliclazide, 13% received glimepiride, and 13% received others. Some person received more than one drug, so her total respondents is more than our actual number of respondents because multiple drugs were prescribed in same patient. So what about the outcome? We see here the blood sugar decreases from this is the all overall among 82 patients. Fasting blood sugar from say around 12 to come down to 8.7, and postprandial blood sugar was 16.8 initially, that come down to 10.8, and A1C was initially overall 10.2, that comes down to 7.6 at the end of the trial overall. But the study classified this in subgroup analysis in two groups. Those received only Emlino, the blood sugar come down from 10.36 to 8.61 at the end of the trial. You see here those patients received both Emlino or other drug, all shows significant reduction of the fasting postprandial and HbA1c. We also see the exact amount of reduction, absolute reduction. Those only received only Emlino, so at 1.5 months, we followed up at 1.5 months and final 3 months. So 1.3 milligram reduction in fasting, and at 3 months, 2.51 millimole reduction in fasting, and at 3 months, fasting reduction by 2.2 millimole, and postprandial was 3.73, and nearly 1% reduction in HbA1c. And those receives multiple drug along with Emlino. We see that fasting reduction was 2.4 at 1.5 months, and 4.3 at 3 months, and postprandial reduction was nearly 4 millimole at 1.5 months, and 6 millimole at 3 months. And we see in the previous slide that those who have received multiple drug have higher baseline blood sugar, so proportion was higher in this group. And we also analyzed this effectiveness in the presence of various comorbidities and complication that showed that it was effective in the presence of all types of comorbidity and complication. It was effective. So we analyzed the body weight. We see here at the end of 1.5 months, those received only Emlinos show only 1.19 kg reduction in body weight. On the other hand, those who received multiple drugs shows 0.65 weight gain at 1.5 months. But at the end of our study, 3 months, only Emlino group shows there is weight loss of 2.25 as compared to Emlino with other drug that have reduction only 0.5 kilogram. That means the reduction of weight by Emlino was counteracted by other drug like insulin or secretagogues.
Our baseline among the all patient baseline HbA1c was 26.8. That shows a significant reduction in BMI at the end of the trial. eGFR shows initial slight decrement at 1.5 months that ultimately increased to 71. That is statistically insignificant, but there is numerically increase in eGFR at the end of 3 months. Overall, systolic and diastolic pressure was decreased significantly, around 10 millimeter in systolic pressure, and nearly 4 millimeter of diastolic pressure was reduced. This is among the all patients. Some received antihypertensive or not. This is all. But when we analyze subgroup, we see that patients those who never prescribed antihypertensive or dose remain static, that group also shows significant reduction in the both systolic and diastolic blood pressure. That means Emlino is an effective in reducing both systolic and diastolic blood pressure. And in 256 patient, the antihypertensive drug was rather reduced, or in certain cases was omitted after starting this drug. And in 88 patient, that need escalation of the antihypertensive agent. This is intensification of antihypertensive therapy. So, more important thing is that those patients receive only Emlino have significant reduction in both systolic and diastolic blood pressure. Regarding lipid, those group received only Emlino, and that shows significant reduction in both triglyceride and LDL from the baseline, as well as total Emlino plus other group. So it's also effective in reducing improving lipid profile. Regarding the adverse effect, urinary tract infection was the commonest among 2.8%. Among them, 17 overall 23, 17 was only in Emlino group, and 6 was in Emlino plus other group. Mycotic infection was found in 3.4%. Hypoglycemia occurred in 10%, at least one event. Severe hypoglycemia only 0.97%. So this mostly occurred in the presence of concomitant other drug. This is significantly higher in proportion that received other drug with Emlino. And so this is a clinically tested drug in Emlino. Our trial shows a significant improvement, and the ACME personnel who was supporting our study among us was Mahabur Rahman and Farhan Afroz Tanha. And I like to thank every member of this study group who participated in this study to help us to do our first fixed dose combination trial in Bangladesh. And gratitude to our presentation. Then জীবনের গল্পটাও কখনো কখনো থমকে দাঁড়ায় প্রতিবন্ধকতায়। ক্লান্তি আর হতাশা তখন প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী। দেশে আশঙ্কাজনক হারে বেড়েই চলেছে টাইপ 2 ডায়াবেটিস। বর্তমান লাইফস্টাইল ও অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসই এর জন্য দায়ী। প্রায় 1,31,00,000 মানুষ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। 20 থেকে 80 বছর বয়সীদের মধ্যে 12.5% মানুষ এই রোগে ভুগছে। 2045 সালে দেশে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা হবে প্রায় 2,20,00,000। এ থেকে মুক্তির কি কোনো উপায় নেই? বাংলাদেশের চিকিৎসকরা নিরলস প্রচেষ্টায় বিশাল সংখ্যক ডায়াবেটিস রোগীদের নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছেন। সেই সাথে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কার্যকর উপায় আবিষ্কারে নিয়মিত রিসার্চ করে যাচ্ছেন। তারই ধারাবাহিকতায় প্রথমবারের মতন বাংলাদেশে হয়েছে এমলিনো এক্সেম্পলিফাই ট্রায়াল। আত্মবিশ্বাসের সাথে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনার দুয়ার। আমাদের চিকিৎসকরা যেমন অপ্রতিরোধ্য তেমনি দুর্বার।
হার না মানা প্রত্যয়ে এনেছেন সাফল্য। নিবেদিত প্রাণ সকল চিকিৎসকদের জানাই শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে এই ট্রায়াল যুগান্তকারী এক পদক্ষেপ হয়ে রোগীদের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়াবে বহু গুণে। এই অগ্রযাত্রা থামার নয়, আত্মবিশ্বাসের সাথে ডায়াবেটিস চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তাদের নিরলস প্রয়াসে আমরা গর্বিত। এমলিনো এক্সেম্পলিফাই ট্রায়ালের পক্ষ থেকে সকল চিকিৎসকদের জানাই কৃতজ্ঞতা। আমাদের দেশে আমাদের ট্রায়াল। সবাইকে ধন্যবাদ। এখন যদি আপনাদের কোনো ট্রায়াল সম্পর্কে কোনো কোশ্চেন থাকে করার জন্য অনুরোধ করা হলো। আর আফজাল, Now floor is open for the question. If anyone have any question, you can ask the question to our respected speaker. Chairman. If no, please, I am requesting our chief guest, chairperson, and our panel of experts to come to dais and to take their seat. Hello. If no question, we will go for the next session. প্রথমেই ধন্যবাদ ডক্টর মির্জা শরীফুজ্জামান স্যারকে চমৎকার স্টাডির জন্য। আমি একটু জানতে চাই ব্লাড প্রেশার লোয়িং ইফেক্ট অফ Emlino, what you have find in this study? Thank you. ধন্যবাদ। এখানে যে জিনিসগুলো আমাদের পেশেন্টের প্রায় 50% পেশেন্টের আমাদের ছিল, এদের মধ্যে যাদেরকে দেওয়া হয় না অথবা ডোজ স্কেল করা হয় না, জাস্ট এমলিনো অ্যাড করার পরে আমাদের দেখা গেছে যে ইনিশিয়াল তাদের মিন বিপি ছিল 132, দ্যাট কাম ডাউন টু 124, এবং ডায়াস্টোলিক প্রেশার ছিল 81, কাম ডাউন টু 78, দ্যাট শোজ significant. And even এমলিনো অ্যাড করার পরে আমরা এই বেনিফিটটা পেয়েছি উইদাউট ইন্টেন্সিফাইং অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ এজেন্ট অর ইভেন ট্রিটমেন্ট দেওয়া হয় না। এবং আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো প্রায় 26 পেশেন্টের আমাদের প্রায় যদি কমিয়ে দিতে হয়েছে নেক্সট ফলো আপে, এবং কয়েকজনকে ওষুধ বন্ধ করে দেওয়া গেছে। তো এটা আসলে আমরা যেটা এখানে কনসেপ্ট জানতে পারি, এটা আসলে সিগনিফিকেন্ট অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ইফেক্ট আছে। এটা অ্যাকচুয়ালি যদি আমরা ট্রায়াল হিসাবে করে ডিজিডিআর পারমিশন লাগতো, এটা আমরা আসলে
ডিজাইনটা সাজিয়েছি হচ্ছে হলো অবজারভেশন, মানে যে পেশেন্টটা প্রেসক্রাইব করেছে তার ট্রিটিং ফিজিশিয়ান অ্যাকর্ডিং টু লোকাল গাইডলাইন আমরা এই পেশেন্টকে ফলো আপ করেছি। মানে আমরা নিজের থেকে কোনো ড্রাগকে মানে ইম্পোজ করিনি কোনো পেশেন্টের উপর। যে পেশেন্ট ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট দিয়েছে আমরা জাস্ট এদেরকে 3 মাস ফলো আপ করেছি। জাস্ট এটা ডিজাইনটা ছিল অবজারভেশনাল, এই জন্য আমাদের ফার্দারই দরকার হয়নি। Okay. Do you think this will be accepted by DGDA for approval? অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের আসলে রিয়েল ওয়ার্ল্ড স্টাডি, আমাদের রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যে জিনিস যেরকম করে পেয়েছি, তো এটা আসলে যদি এমন হতো যে আমরা এটা ট্রায়াল রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম অবশ্য আমি নিয়েছিলাম, তো ওই সময় ডলার পাঠানো নিয়ে একটা ইস্যু ছিল, জাস্ট ওই জন্য আমি রেজিস্ট্রেশনটা করা হয় নাই। তো রেজিস্ট্রেশন করলে এটার আসলে অ্যাকসেপ্টেন্সটা বাড়তো, আসলে এটা আমরা যেটা করিনি, করা হয়নি এটা ট্রায়াল হিসাবে। I don't think they are going to accept it because you didn't take their registration এটাই, approval. জি। All right. If no more question, we'll go for the next part. Now the comment from the panel of expert. First, I am requesting Dr. Shahzada Salim sir to make the comment. একই সাথে স্যার আমাদের একজন সম্মানিত ইনভেস্টিগেটরও। Huge congratulations, Dr. Mirza Sharifuzzaman, for conducting beautiful study. And at the same time, I am very lucky to be one of the study team member. Honorable Chairperson, Professor Zolil Ansari sir, the chief guest, Professor A.J. Adat Khan sir, the iconic physician from the country, and my co-investigators and other experts and the learned audience. Day by day, we like to conduct many studies from our part, from Bangladesh. This is one of the most beautiful study conducted by using fixed dose combination of empagliflozin and linagliptin, and the first study. Several other studies probably will be published soon. And again, I like to congratulate ACME laboratories because I am conducting one study. It is almost at the end. Next year, probably we will disseminate the study findings among you. So they should be acknowledged for their effort for generating data using drugs among our patients with diabetes. That will create confidence among the physicians, not only endocrinologists, other physicians who are treating patients with diabetes, and that will again render good glycemic control for the diabetes patient. Probably we all are very much aware that the picture of diabetes control is not very satisfactory in our country. So this study have shown that by using empagliflozin and linagliptin combination, many more patients may have good glycemic control. Not only good glycemic control, they may have good BP control, weight reduction with fewer hypoglycemia and other adversity. So these few, but these are very striking component of the management of diabetes. So I like to again congratulate Dr. Mirza Sharifuzzaman and other team members of the study and the ACME laboratories and everybody concerned to the study. But I am sorry, I have to leave soon because I am having the evening chamber in BHMO. Thank you all. Thank you, Shahzada Salim sir. Now I am requesting Dr. M. Saifuddin sir to make the comments. Thanks, Dr. Afzal, for your invitation. তো আজকে অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ যারা এখানে স্টেজে উপস্থিত আছেন, আমার সম্মানিত শিক্ষক এবং গুরুজন প্রফেসর A.K. আজাদ খান স্যার, এছাড়া প্রফেসর ফিরোজ আমিন স্যার, ডক্টর শাহজাদা সেলিম, ডক্টর ফাহি আফসানা সহ যারা উপস্থিত আছেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা, যারা এখানে শুনতে এসেছেন তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা। প্রথমেই ধন্যবাদ এবং কংগ্রেচুলেশন জানাই ডক্টর মির্জা শরীফুজ্জামান স্যারকে। তো আসলে একটা স্টাডি কন্ডাক্ট করা আসলে অনেক কঠিন কাজ। এক হচ্ছে এত ইনভেস্টিগেটর নিয়ে একসাথে কোঅর্ডিনেট করে সবাই, এভরিওয়ান ইজ বিজি হিয়ার, তো সবাই এইভাবে এত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে সবাইকে এক সুতায় গাঁথা এবং এই ডাটা কালেক্ট করা, ডাটা অ্যানালাইসিস করা, ডাটা পাবলিশ করা, ডিসেমিনেশন প্রোগ্রাম করা। তো মির্জা শরীফুজ্জামান স্যারকে আবারও কংগ্রেচুলেশন।
ওনার নেতৃত্বে আমরা আসলে অনেকজন নিজেই বাংলাদেশে আপনারা দেখেছেন ডিফারেন্ট কর্নার থেকে আমরা স্টাডিটা কন্ডাক্ট করেছি। রিগার্ডিং দিস মেডিকেশন, এখানে আপনারা দেখছেন নিশ্চয়ই এটা SGLT2 ইনহিবিটর এবং DPP4 এর যে কম্বিনেশন। প্রথম যখন জার্ডিয়ান্স হ্যাজ গট USFDA অ্যাপ্রুভাল 2014, এম্পাগ্লিফ্লোজিন 2014-তে USFDA অ্যাপ্রুভাল পায়, বাংলাদেশে 2017-18 থেকে আমাদের দেশে মার্কেটে পাওয়া যায়। প্রথম যখন মার্কেটে পাওয়া যায় আমি 1 বছর ভয়ে লিখি নাই। আমার ধারণা এম্পাগ্লিফ্লোজিন লিখলে এক হচ্ছে UTI হবে, প্রেশার কমে যাবে, রোগী মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। জাস্ট এই ধারণা থেকে আমি 1 বছর ভয় লিখি নাই যে আসলে কী হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে এম্পাগ্লিফ্লোজিন ইজ ভেরি সেফলি টলারেটেড অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য সেফেস্ট মেডিকেশন। গুড HbA1c লুয়ারিং ক্যাপাসিটি উইথ মানে ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন ইজ ভেরি মিনিমাম, এবং অন্য অ্যাডভার্স এফেক্টও প্রায় নাই বলা যায় ইলেকট্রোলাইট ইমব্যালেন্সের না থাকে। সুতরাং দ্য কম্বিনেশন যেটা এম্পাগ্লিফ্লোজিন আর লিনাগ্লিপটিনের অ্যামলিনো, তো দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ট্রায়াল আমাদের দেশে, আমাদের ট্রায়াল। তো ACMEকে আবারও ধন্যবাদ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং মির্জা শরীফুজ্জামান স্যারকে আবারও কংগ্রেচুলেট করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ধন্যবাদ। Thank you, M. Saifuddin sir. Now I am requesting Dr. Faria Afsana madam to make her comments. Thank you, Dr. Afzal, for beautiful moderation. Respected chairperson, chief guest, panel of expert, learned audience, এবং অবশ্যই মির্জা শরীফুজ্জামান। এখানে আমি অবশ্যই এখানে একজন এক্সপার্ট প্যানেল হিসাবে আসতে পেরে নিজেকে খুবই ভালো লাগছে, এবং আমি সেই জন্যই প্রথমেই ধন্যবাদ দিচ্ছি মির্জা শরীফুজ্জামানকে এবং তার টিমকে এত মানে এক্সটেন্সিভ একটা স্টাডি থ্রু আউট দ্য কান্ট্রি কন্ডাক্ট করার জন্য এবং আমাদের সাথে রেজাল্টটা শেয়ার করার জন্য। তো এম্পাগ্লিফ্লোজিন লিনাগ্লিপটিন নিয়ে আসলে খুব বেশি কিছু বলার নাই, একটা নোবেল মলিকুল SGLT2 ইনহিবিটার। আমরা জানি যে এখন এম্পাগ্লিফ্লোজিনের আপডেটেড অনেক স্টাডি হচ্ছে, এবং এখানে শুধু গ্লাইসেমিক না, কিছু এক্সট্রা গ্লাইসেমিক বেনিফিটও আছে। এবং লিনাগ্লিপটিন আরেকটা মলিকুল যেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট কনভেনিয়েন্ট আসলে ফর পেশেন্টস এবং ফিজিশিয়ানস, যে রেনাল সেফটি এটার বেশি অন্যান্য DPP4 ইনহিবিটর। সুতরাং এটার কম্বিনেশনটা আমরা বাইরের বিভিন্ন স্টাডি থেকে জেনেছি পেশেন্টের জন্য খুবই হেল্পফুল। এখন এই স্টাডিটা আসলে আমাদের নিজেদের পেশেন্টের একটা এক্সপিরিয়েন্স, সেই হিসাবে আমি বলবো এটা আমাদের প্রেসক্রিপশনকে আরও বেশি হেল্পফুল হবে, যে পেশেন্টদেরকে আমরা খুব সুটেবলি এটা সিলেক্ট করে দিতে পারবো। ধন্যবাদ ACME ল্যাবরেটরিজকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য, এবং আবারও ধন্যবাদ মির্জা শরীফুজ্জামান এবং তার টিমকে এই স্টাডিটা কন্ডাক্ট করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you, Faria Afsana madam. Now I am requesting Professor Dr. Mohammad Firuzamin sir to make the comments. Thank you, Dr. Afzal. I feel really honored to be here. আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা তো so many studies we have gone through যখন ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশনস হয়, আমরা সবাই জানি যে whenever the SGLT in the market that is doing very fine for the diabetes patient, যে তারা HbA1c রিয়াকশনের সাথে সাথে এক্সট্রা কিছু বেনিফিট দেয়। সেটা হচ্ছে তারা কিডনিকে প্রোটেকশন দেয়, তারা ওজন কমায়, তারা কার্ডিয়াক প্রোটেকশন দেয়। কিন্তু সেগুলি ছিল সব বাইরের ডাটা। আমি স্পেশালি শরীফকে ধন্যবাদ জানাই যে এই ড্রাগটা দিয়ে স্টাডি করে যে ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিতে যেরকম ফাইন্ডিং পেয়েছে, একইভাবে আমাদের দেশেও সেরকম ফাইন্ডিং আমরা পেয়েছি পেশেন্টদের ভিতরে। সো এটা ইন্ডিকেট করে ডায়াবেটিস পেশেন্টদের যে প্যাথোজেনেসিস যেরকম আছে খুব একটা ডিফার অন্যদের সাথে আমাদেরও নাই। আরেকটা যেটা প্রমাণ করে যে ড্রাগ যেটা আমরা সিলেক্ট করা হয়েছে এই স্টাডিতে, সেই স্টাডিতেও ড্রাগ ভালো কাজ করেছে। আজকে চিফ গেস্ট আজাদ খান স্যার এবং চেয়ারপারসন এবং আদার যারা প্যানেল অফ এক্সপার্ট আছে তাদেরকে বিশেষ করে আমরা মানে এইখানে আমাকে সেখানে রাখার জন্য আরও বিশেষ করে ACMEকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এই ধরনের স্টাডি ACME এর আগেও করেছে। আমাদেরও বিভিন্ন স্টাডি অলরেডি চলছে। ওমারি গ্লিপটিন নিয়ে একটা স্টাডি চলছে বারডেম আউটডোরে, সেটাও তাদের একটা প্রোডাক্ট ওমারি নামে। সো তারা যেভাবে ট্রায়ালে এগিয়ে আসছে সেটা আসলে আমাদের ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির জন্য রিয়েলি মানে তাদের দিক থেকে যেমন হেল্পফুল, আমাদের কনফিডেন্স বাড়ানোর জন্য হেল্পফুল ইন দ্য সেন্স যে ড্রাগগুলি আমরা লিখছি অ্যাটলিস্ট আমরা জানি যে এই ড্রাগগুলি আমাদের পেশেন্টের উপকার করছে, কোনো ক্ষতি করছে না। বিকজ নাওডেজ সো মেনি ড্রাগ ইন দ্য মার্কেট, এবং আমরা জানি যে প্রাইস ইজ ভেরি ডিফারেন্ট ফার্মাসিস কোম্পানি টু আরেকটা কোম্পানির সাথে।
সো উই আর ভেরি অরিড যে এক্স্যাক্টলি যে মলিকুল যেটা আমরা আশা করি সেটা ড্রাগে আছে কিনা। তো এই ফাইন্ডিং যখন পাওয়া গেল যে যারা HbA1c রিডাকশন হচ্ছে, ব্লাড প্রেশার কমছে, বেনিফিট পাচ্ছে একই সাথে, সো আমরা এক্স্যাক্টলি এটা বলতে পারি যে যে ড্রাগ দিয়ে যেটা স্টাডিটা যেটা হয়েছে দ্যাটস ডেফিনেটলি ভেরি গুড ড্রাগ। অ্যান্ড উই হোপ দ্যাট ACME এই ধরনের আরও বেশি স্টাডি করবে এবং আমাদেরকে আরও বেশি ইনভলভ করবে, সো দ্যাট আলটিমেটলি আমাদের হিউজ যে পেশেন্ট কমিউনিটি আছে সেখানে তারা বেনিফিটেড হবে। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you, Professor Dr. Firoz Amin, sir. Now, comments from the chief guest. I am requesting Professor Dr. A.K. Azad Khan, sir, National Professor and President, Bangladesh Diabetic Association, for his valuable comments and opinion. বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকে এখানে মঞ্চে উপবিষ্ট আমার অনেক দিনকার সহকর্মীরা এবং এখানে সামনে উপস্থিত বন্ধুগণ, সবাইকে সালাম। আমাকে প্রথম কথাই ACME-কে ধন্যবাদ যে তারা আমাকে ডাকার জন্য। তাছাড়াও আমি ACME-কে সত্যিকার অর্থে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের দেশে তো সাধারণত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করার এটা অভ্যাস নাই, তো তারা যে এটা করেছে এটা একটা মানে এই দিগন্ত উন্মোচন করলো, সেজন্য সত্যিকার অর্থেই আমি ACME-র কাছে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দ্বিতীয় যেটা বলবো যে এখানে যেটা আছে এম্পাগ্লিফ্লোজিন, লিনাগ্লিপ্টিন, এগুলো তো স্টাবলিশ ড্রাগ বাই দিস টাইম। কারণ এখানে এটা হলো কম্বিনেশন ফর্মুলা, মানে একই ট্যাবলেটের মধ্যে বা একই মধ্যে কর্মসংস্থান। এটাও কিন্তু হতে পারে ট্রায়াল, এটা দিলে যে কাজ হবে এটা তো জানা আছে, কিন্তু ট্রায়াল করার যথার্থতা হলো প্রত্যেকটা জিনিসই প্রত্যেক পপুলেশনে ইন্ট্রোডিউস করা উচিত। কারণ দুই কারণে, একটা হলো পপুলেশনের উপরে ডিফারেন্ট পপুলেশন তো জেনেটিক্যালি ডিফারেন্ট, তো তাতে রেসপন্স ডিফারেন্স হতে পারে, এই একটা। এখানে আর একটা আছে যেটা সাটল, যে কম্বিনেশন করে আলাদা আলাদা দেওয়ার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে, বিকজ ইউ ক্যান ডোজ ভেরিয়েশন করতে পারেন। ফিক্স করে দিলে তার ডোজ ভেরিয়েশন করতে পারছে না, ওই ফিক্স কম্বিনেশনই থাকবে। তাহলেও হিউম্যান বিহেভিয়ার যে একসাথে দিলে কি মানুষ কমপ্লায়েন্স বাড়বে, আলাদা আলাদা দিলে কি কমপ্লায়েন্স কমে যাবে, দিস অলসো নিডস টু বি স্টাডিড। এবং আমি মনে করি এই ট্রায়ালের সাবসিকুয়েন্ট ট্রায়াল হওয়া উচিত যে এই কম্বিনেশন দেওয়া ইন দ্য ফর্ম অফ সিঙ্গল প্রিপারেশন। কারণ ওয়ার্ল্ডে কিন্তু এখন আমি জানি যে IDF ইজ ট্রাইং টু থিঙ্ক অফ ট্রাইং পলিপিল, অনেকগুলো একসাথে দেওয়া। তো সেটা আলাদা আলাদা দিলে এবং একসাথে দিলে কমপ্লায়েন্স রেট কী হয়, দ্য হিউম্যান বিহেভিয়ার ইস্যু। সুতরাং দ্যাট উইল বি অ্যান ইন্টারেস্টিং স্টাডি। যাই হোক, আমাকে ডাকার জন্য ধন্যবাদ। যারা স্টাডি করেছে তাদেরকে আমি কংগ্রাচুলেট করছি এবং ACME-র কাছে ধন্যবাদ যে তারা এটা করেছে দেশে। সবাইকে ধন্যবাদ। Thank you, Professor A.K. Azad Khan, sir. Now I'm requesting Professor Dr. Abdul Jalil Ansari, sir, Principal and Head Department of Medicine, MS Shamarita Medical College, to make his comments and give his valuable opinions. I have taken permission from the chief guest to ask from you at least 5 minutes. So maybe that I will not take 5 minutes, just it is my expectation. The chief guest, about the chief guest, a great scientist, he is national professor, but I know I am his student, proud student. And active or passive mentorship he always provide for me and for us. He is national professor, but his scientific background extends globally. He is international, very much international. I am very much proud to be by the side of him.
I'm his student, proud student, of course. So regarding today's topic, I have something to say. It is the common perception of the peoples of our country that most of the drugs that are produced in our country may not have, it is just some intuition, they may not be of that quality that is expected internationally, because most of the drugs are marketed without any clinical trial. We have some regulatory authority, you know, drug administration, but our common people, patients as a whole also, they have a little negative attitude. But today, Dr. Sharifuzzaman and his team, they provided the results of locally produced drug in our local people and its efficacy in quite a good number of patients, several hundred. So it will increase the confidence. It will increase the confidence in using this drug in the patients, and patients' confidence as well as the confidence of the people in general, patient, physician, it will be increased. So about this drug, I should say, Dr. Sharif and his colleague, about hypoglycemia, I am a little bit worried. I saw that about 15% cases, there was a severe hypoglycemia. Is it? Hypoglycemia ছিল only 15 around স্যার 10% মতো স্যার ছিল So anyway, হাই it is সিভিয়ার a ছিল না স্যার hypoglycemia. We are very much afraid of hypoglycemia. If some patient is taking concomitant insulin and other drugs, the empagliflozin and linagliptin both has a tendency to precipitate hypoglycemia. So I just warn the user, this is a very, what is called honest warning. So this thing is from the scientific background, I should say. So as a chairman of this gathering, there was a little less questions from the audiences that I felt. Scientific background, the doctors always have some scientific background, and science demands some inquisitiveness. মানে প্রশ্ন থাকতে হবে মনের মধ্যে প্রশ্ন থাকাটা স্বাভাবিক। তো বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে প্রশ্ন করলে দ্য প্রেজেন্টার হি উড বি বেনিফিটেড, মেবি দ্যাট দিস স্টাডি উইল বি প্রেজেন্টেড otherwhere also. So I request the participants to participate actively. This is my humble request as a doctor. So today's seminar is today's presentation was a very brilliant one, first of its kind in clinical trial, but this combination is existing since long. So in our country, such type of clinical trials will continue by the physicians, the doctors, and patronizing by the pharmaceuticals. There should be a culture that the pharmaceuticals can patronize any research. So I must thank that so many participants are at least witnessing this session, and I am grateful to the organizing committee of this session for selecting me as chairman. I was not a prefixed chairman, কিন্তু একটা কথা বলি, সেটা হলো এই সব কমিউনিটিতেই কিছু কিছু স্পেয়ার লোক থাকা প্রয়োজন। যেমন একটা গ্রামেও কিছু স্পেয়ার লোক থাকা প্রয়োজন, বাড়িতেও থাকা প্রয়োজন। কি কারণে প্রয়োজন? মনে করেন যে কার্ড খেলার জন্যে 3 জন হয়েছে আর একজন নাই, তো ওই লোকটাকে দরকার, শুধু মানে কার্ডটা গুছিয়ে রাখবে। তো তারপর এক জায়গায় হয়তো একটা গ্যাপ আছে, ওটা ফিল আপ করতে হবে। আর আপনারা তো গ্রামে থাকেন না, আমি গ্রামে ছিলাম। গ্রামে হয়তো নৌকার একজন যদি বসে আর একটা প্রান্ত উঁচু হয়ে ওঠে, ওইখানে শুধু বসে থাকার দরকার। তো এই কারণে I am principal of MH Samarita Medical College. I am endocrinologist, of course. I launched there a lifestyle medicine along with endocrinology. And I generally look after this section. I am trying to develop it.
লাইফস্টাইল ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। তো এমএইচ সম্মিলিত মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল হলো সেটাও কিন্তু ওই তৃতীয় চতুর্থ ব্যক্তির মতো। আই ওয়াজ এ ভিকটিম অফ সার্কামস্টেন্সেস, আই ওয়াজ প্রিন্সিপাল আদার হোয়ার, দ্য অথরিটি অ্যান্ড ডিন দে পুলড মি টু বি দ্য প্রিন্সিপাল। তো প্রিন্সিপালের সাথে অ্যান্ড্রোকাইনোলজিস্ট কতটা যায় আমি জানি না, তবে আই রিমেইন বিজি, আই কেম হিয়ার লিভিং অ্যানাদার প্রোগ্রাম। So, thank you everybody, thank you ACME Laboratories, the presenter, and also above and all, I am very much grateful to Professor Azad Khan sir. I was very much greedy to meet him and I successfully met him. For this reason, I am also very much thankful. So, thank you everybody, thank you all. Assalamu alaikum. থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমাদের ইনভেস্টিগেটরদের যারা সামনে আছেন আমি অনুরোধ করবো একটু স্টেজে আসতে, আমার একটা ছবি নেই। জামিল আছে, মিরাজ, ফারহানা আর যারা আছেন একটু কাইন্ডলি আসেন, আমরা একটা ছবি নিতে চাচ্ছি। হ্যাঁ, যারা উপস্থিত আছে আমরা একটা ছবি নিয়েছি আপনাদের সাথে। I'm really grateful to our respected teachers. We will go for the next session. Now I'm requesting Farhana Afroz to come to dais to conduct the next part of the program. Thank you for your excellent cooperation. Thank you. Thank you so much. Thank you so much to you all for your wonderful cooperation. At this moment, we'd like to commemorate the exemplary effort and support from our principal investigator, Dr. Mirza Sharifuzzaman. Sir, we couldn't have done this without you. We are equally indebted to our dedicated clinical trial participants. Their courage and willingness to contribute to medical advancement are truly inspiring. Without their participation, this milestone would not have been possible. Now, to address the vote of thanks of the event, I am welcoming Mr. Mohammad Abu Zafar Mohiuddin, Senior GM Sales and Distribution Division, the ACME Laboratories Limited, on the stage. A big hand for sir. Good afternoon and Assalamu alaikum. Today, I am really happy and highly honored to among so many leading endocrinologists and diabetologists of Bangladesh together under the same roof. I wholeheartedly thanks to our respected chairman, Professor M.D. Abdul Jalil Ansari sir, estimated chief guest, National Professor A.K. Azad Khan sir, for the success of the program. I thank to respected principal investigator, Professor M.D. Mirza Shariful Islam sir, co-investigator, Dr. Shahzada Selim sir, Dr. M.D. Saifuddin sir, among all the rest of the co-investigators for their continuous support. We are really blessed to have our respected panel of experts, Professor M.D. Firuz Amin sir, Dr. Faria Afsana ma'am, amongst us throughout the event. As we stand here today,
celebrating the successful completion of our Emlino clinical trials, I am filled with a proud sense of gratitude to all of you. On behalf of entire team of ACME, I would like to extend my heartfelt thanks and gratitude to each and every individual who contribute to this remarkable journey. Your tireless efforts, expertise, and wholehearted support have been bringing us this momentous occasion. A special thanks to our esteemed principal investigator, Professor Mirza Shariful Islam sir, among with other investigators. Your invaluable guidance, clinical insights, and commitment to the patient's care have been the profound of this program. Your dedication to advanced medical science is inspired us all. On behalf of my colleague and company, I express my heartfelt thanks and gratitude to all of you being with us today. Thank you for your patience hearing. Thank you very much. So our scientific dissemination event is officially done. তো এখন আমরা আমাদের ইভেন্টটা ক্লোজ করার আগে আমাদের র্যাফেল ড্র সেশনটা কন্ডাক্ট করব। তার আগে আপনাদের কাছ থেকে একটু ফিডব্যাক চাই। এমন কি কেউ আছেন যে র্যাফেল ড্র কুপন পান নাই? একটু হাত তুলবেন, একটু মানে উপরে হাত তুলতে হবে। আচ্ছা, একটু রিকোয়েস্ট করছি কুপন দিয়ে আসার জন্য। বাদ বাকি সবাই পেয়েছেন তো? তো এই র্যাফেল ড্র প্রোগ্রামটা মেইনলি আমরা গিফটগুলো রেখেছি যেগুলো আপনাদের প্রফেশনাল এবং পার্সোনাল লাইফে কাজে দিবে। এই ধরনের কিছু এক্সাইটিং গিফট আছে। তো এই র্যাফেল ড্র প্রোগ্রামে আমাকে হেল্প করার জন্য, কন্ডাক্ট করার জন্য আমি মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, ম্যানেজার ACME মার্কেটিং ডিভিশন, এবং মিস্টার সুব্রত সরকার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ফ্রম দ্য মার্কেটিং ডিভিশন।